ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ದಿನ ಅವರ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. We welcome you, sir, to our Vivaswatala, and we are very happy and we are privileged to have you here with us today. This is called Jayanagar. Your some name is also there. Theosophical. Thank you very much. Dear brothers and sisters, I am very happy to be with you this evening. In fact, every year when I make program to go to Adya for convention, so I happen to drop at Bangalore either on return journey or on outward journey. So this time and last year also, I dropped here for about a week before going to Adya. So yesterday I reached here, and 29 morning I will leave for Adya. When I am here, I take opportunity to meet all of you. I think there are 3 lodges, and I inform the concerned person if it is convenient we can meet. So I am thankful to Brother Nagaraj. He told me that he will come this meeting today. Tomorrow I have interaction with the Bangalore City Lodge, and then Monday. So topic also generally I give option to the lodge itself. This time I compiled 25 articles in book form, and in Bangalore I think 20-25 copies received here. So Mr. Nagaraj also got 2 copies. So I told him to select one of the topics. He selected occult functions of human organs. So today we will interact on that. And as you know, occult word, for the first time a person hears it very attractive, and the different meanings are attached, and there are different meanings. Some people say this will come from psychic power, siddhi is what he calls, and the definition is the study of the nature's laws, and the description is the things which are a secret, which you do not know. So we do not know, but that means general public know. The people who are advanced in that knowledge, they know, but general public do not. So about organs, we have got physical body organs. They have got different functions. We know medical science knows this organ, but there are certain other functions which not explicitly known by medical science, also by general public. And as you know, Blonsky has written all very extensively on this topic. And when I first came into contact with reading that, I was also got interested. So taking matter from her writing and from some other writing also, I compiled this article. And I found this article has been liked by people. So today I would like to share. This article was published in the Indian Passport also earlier. And this article I'm putting here also. Of course, some more matter has been added while updating it. Today itself, when looking to Times of India, for the house I'm staying, there was a small write-up about gut feeling. So that is also explaining where the gut feeling arises. Normally, we do not know our gut feeling and intuition. So gradually, even the so-called consciousness, human consciousness is approaching these occult things. Gradually, they are coming back. So, and our organs had certain relations with our principles. We are conversing with 7 principles. Certain organs have got principles that we'll also discuss today. Man has many. We got 1 hour time? Okay. So, if any word or any particular phrase, my speech is not clear, kindly raise your hand. I immediately clarify. And if any clarification to subject, that we can have at the end. That's better. So, as you know, man has got different bodies, 7 bodies. We were told Theosophical science, Theosophical literature. Besides physical bodies, we have got secular body. And all these bodies interpenetrate each other and they affect each other. For example, our emotions affect our physical constitution also, and our physical constitution affect emotions also. Similarly, each and every body interact and does affect each other. That is broadly known.
but in what way they affect, that is not very clearly known. Sometimes vaguely known. So some of the clear intereffect is brought out in this. The physical body consists of many organs. We have got hand, liver, inside organ or liver, and spleen, and heart, and lungs. Just like our physical body has its counterpart, astral body, similarly, each organ has counterpart. Each organ has astral body itself. For example, when liver is taken out from a person or transplant another body, the astral body of the liver also goes along with that, and that has some implication. We'll talk about that. Now people are talking about ethical use while transplanting organs. So our emotions and thoughts affect our physiological conditions that we all know, organs, and physiological conditions in turn affect our emotions and thoughts. Further, some organs have potential which are not described in physiological sciences as occult functions, and these we call occult functions, which is not generally known and which is not described in modern medical science books and modern physiology books. So there are certain correspondence also, as I told you, between the organs and the principle. And our traditional medical system, like Chinese and Tibetan or Ayurveda or Unani, they have got some idea for this. That's why a homeopathic doctor will not straightaway prescribe medicine just to see the fever is there. He will ask, what is your taste? You like sweet or sour? You get up late in the night or rather, you will ask. That means he or she will try to judge your personality before prescribing medicine. So because they feel that simply the symptom of the disease is not to be cured, the personality has to be scanned and then medicine has to be prescribed. So all the traditional medicine like this. Here I'm quoting traditional Chinese medicine system and also some other medical systems. They say each organ in the body is governed by a particular emotion. Each organ in the body is governed by particular emotion. For example, therefore, any problem in these organizations create that emotion, and any emotional disorder causes disorder in the bad health in that organ also. For instance, mood swings are sign of disturbed liver. If my liver is disturbed or diseased, our mood becomes swings to extreme. Sometimes we get calm, sometimes we get disturbed. We are not able to keep balance. So if liver is healthy, then it is easier to maintain a balance. And this weak liver or diseased liver also expresses as anger, irritation, violence, impatience, frustration, resentment. So that will show the relation between the health of liver and our emotions. And emotions are very important for our living, for our day-to-day living, family life, social life. On the other hand, a person with healthy liver is generally calm with unwavering judgment. Likewise, kidney and bladder, when in disharmony, are governed by fear and insecurity. Fear can injure kidneys. If person is too much afraid by anything, it is likely that kidneys will get injured. So that's why every system, spiritual also recommends that we should be free from fear. Fear can injure kidneys. Any disorder in the spleen and pancreas can make a person stagnant and extremely compulsive, in turn affecting his creative potential. Lungs are restricted to grief. People with weak lungs tend to stifle their sadness, especially in letting go of relationship emotions. If I've got weak liver, that causes also disorder. Generally, we keep something suffering very prolonged in our mind. We are not able to get out of that. That happens. Those with healthy lungs keep their commitments. Keeping commitments is also very important in life. If a person makes some commitment, normally person will not bother about it and will try to just overlook it. But not keeping commitments have got very serious implications spiritually. That's why Madame Blavatsky says, don't promise anything unless you are sure you can fulfill that promise. Otherwise, it has serious spiritual implications. And she said, if you're not sure you cannot fulfill, then you can, okay, I will try, I will, yes, but don't commit firmly. Once you commit,
You have to fulfill that, otherwise you'll be constant. So healthy lungs keep their commitments. Persons with healthy lungs generally tend to keep their commitments. And persons with weak lungs, they try to be wavering about the commitments. They give commitment, but they will not try to make any effort to keep it. And that's why healthy food, here comes important healthy food. Healthy food nourishes all these organs, and therefore it is important that food which we take, that should be healthy. That, of course, medical science does clearly say what food healthy, what is not healthy, dietitian are there. But everybody has to decide which food is healthy for which person. It cannot be uniform. For example, for me, green vegetable may be better. For that person, meat may be better. So everybody has to decide. That our Thomas Carlyle calls the body of man a temple. Body of man has been called temple in philosophy, particularly in the Bible, and Christ says it is a temple of the God. God is inside. So that what does it mean, temple? Temple we try to clean and holy and everything, not dirty. So it is important to keep our body also as clean as possible. But we should not be panoramic about cleaning, that we take bath 4 times, 5 times, is not important, it's not necessary. But reasonably clean, we have to keep our body. We touch heaven when we lay our hand on a human body. Whenever we touch a human body, we almost heavenly feeling should come. At the same time, body is described as the great inseparable great mystery. Even the physiological science does not know completely about the physical body, how it functions. That's why for every disease, same medicine is not effective for everybody, because everybody's response is different. Same food intake is not suitable for everybody. Every body is unique. Every human body is unique. And this uniqueness is not still completely known. That's why a person himself can know his body, no other person can know his body requirements. Then some vital organs we see. What is it? Blotsky has mentioned some of the organs. About brain, she says, brain the instrument of mental body. That we all know. We have got mental body separate, but brain is only the instrument. Every thought we express or attempt to express produces a certain wonderful change in the substance of brain. Every thought, what we call gray matter, affects the change. Not only affects change, with every thought, certain cells of the brain die. Certain cells of brain die, and damage disintegrate. And while disintegrating, they create particular odor. That odor will depend upon type of thought. If you have noble thought, the odor may be good, very good. Person can sense, and if it's bad thought, odor will be like foul odor. So odor is also created, and every thought creates an aura, which is a particular color outside brain. The person with a clairvoyant vision, he can, by seeing aura, can judge what type of thought is occurring in my mind. The sentient consciousness, that means lower manasic life. Am I clear or should I am fast? Should I slow down my speech? It is clear? Because sometimes people say slow down. So that's what I'm asking. Okay. The sentient consciousness, that means lower manasic consciousness, is inseparable from the physical brain. That means lower manas is not always connected to brain, because brain is the instrument, only that function. Now, there are certain part of brain, cerebellum and cerebrum, the front and back side, they have got different functions. Then right hemisphere, I think this most of you know, but it's still at the, even though you know, but I will just briefly mention. The cerebellum is the seat of the animal proclivity. Cerebellum, hindsight. I think Dr. is already cerebellum, hindsight. Cerebellum is seat of animal proclivity. What means animal proclivity? It is the great center for all physiological coordinated movements of the body. For example, when my hand is moving, I'm saying that means cerebellum is actually something happening in that brain. Walking, when I try to walk, the cerebellum is active because it's controlling my speed so that I may not fall down. The proclivity tendency include natural desires such as hunger, as also desire of the lower kind, while the reasoning, learning, etc., are restricted to the left hemisphere.
creativity is situated with the right hemisphere of brain. So this also most people know that. Cerebellum is connected with the instinct. Cerebrum is concerned with the intellect. Front portion is intellect, right portion is instinct. Cerebellum furnishes the next material for ideation. Cerebrum furnishes and polishes the material supplied by the cerebellum, but cannot create this material part. That means whatever original thinking matter will come in the cerebellum, and cerebrum furnishes and expresses in proper form. During sleep, when active functioning of cerebrum has stopped, during sleep cerebrum stopped, but cerebrum is still active. So all those thoughts which have occurred during the day and during some previous days, they get generated by the cerebellum, and that's why we see dreams in the dreams of come. So this produces, and when all the things are mixed up, it will be chaotic dreams. If cerebrum, if somehow cerebrum is active also during sleep, sometimes, particularly when morning, when I'm trying to get up, at that time cerebrum also becomes active. So that's why these dreams which come in the early morning hours, then we remember vivid. Other dreams we do not remember because the cerebellum at that time is non-active, only cerebellum is produced. So we get hazy dreams, hazy memory, all that. Brain is such a complete, complex thing, both physically and metaphysically, that it is like a tree whose bark you can remove layer by layer, each layer being different from all others. That means brain has got various functions, and this one at different levels of brain, so many varieties of thought and feeling will vary, and they're innumerable. That's what she's saying, innumerable layer. Brain is the center of psycho-intellectual consciousness. Psycho-intellectual. Psycho means our feeling, and intellect, that is center. Now, in case of dying man, when a person is dying, then when the heartbeat has just stopped, still there is some heat in the body. You know that if heat in the body also persists for some time, even after the heartbeat stops, though the doctor has declared the body dead. Mahatma has said, and this is repeated here, during that few moments, all the thoughts and actions and emotions, what man has done since he has become the conscious, all that comes in the picture form quickly, like a film, and whatever strongest thought and emotions are there, that decides my future incarnation. So that's why in all spiritual paths is recommended, we should, before physical death, try to remove all the negative emotions, because negative emotions are more important, more strong than positive emotions. For example, if somebody hurt me, I've got revengeful feeling. So, and if I have not really been successful in eliminating the revengeful feeling before my physical death, it is bound to come in the film, and my next incarnation will put in this situation. I and that person will be some enemy relations, and that will be disturbed. So that's why it is recommended all the negative emotions must be eliminated one by one, carefully observing before we physically die. Otherwise, our next incarnation will get distorted. Then the pituitary body. What pituitary body is not a matter here human. The formation of the pituitary body and pineal gland, both of course. These are two glands about which medical science says some hormones are secreted, but exact function is still not known. That's why we have the occult functions that including this. The formation of the pineal gland and the pituitary body present some of the most interesting phenomena which are connected with the development of the thymus organs, the function. Pituitary body is the organ of sixth sense. As we know, our theosophical say, presently we have got only 5 senses developed, 5 tanmatra, but total there are 7 in accordance with the 7 principles. So pituitary body is the organ of sixth sense, which will develop, which is developing some people, and which will develop completely in the sixth race. What is sixth sense? Sixth sense means psychic vision, and also permeability. That is what is mentioned. Permeability means
there is a wall solid. Now I cannot see what is behind that wall. At that time, when my dashing developed, I can see what is behind the wall. And of course, that is psychic vision, and that comes psychic capacity. So, and later on, pineal gland is the organ of seventh sense, that the highest sense man will get, that becomes seventh rays. But some yogis, some people who are advanced in their meditation, they develop this. So that is the organ of seventh sense. The seventh sense means clear intuition, clear prajnan. What is right, we know. We don't have to know, think and argue. We know clearly what is right. And also thought transfer. At that time, Brodsky says, at that time, when the seventh sense develops, then we will not need any telephone, any mobile, etc., to talk to some relation in America or some far distance. You just meditate on that person, send a thought current, your reply will come straight away. So all the instruments and mobile and telephone will get all useless, no use at that time. So that is the thought transfer and also intuition. So pineal gland, presently, the medical science says it is small tea-like mass of gray nervous matter attached to the back of the third ventricle. There are four ventricles to the brain. Physiology describes this as a horny gland with mineral concretion and a little sand in it. The pineal gland is located in the middle of the brain, here just below, and secretes a single hormone called the melatonin, which regulates day and night cycle. The present knowledge of this one, physical knowledge, it creates that hormone, melatonin, which governs our day and night cycle. That means when night comes, we feel sleepy. When morning comes, we wake up. And we travel, say, a distant place like America. That's why jet lag, because it takes some time to adjust that. So, in truth, it is the very seat of the highest and divinest consciousness. So, presently, the pineal gland function is very much limited. It is only governing our waking and sleeping cycle. But Brodsky says it is the organ, the highest divinest sense, that means intuition, which will come in fourth time. And up to third race, this gland was active, he says, and it was appearing in form of a third eye in the back of the head. But as the fourth race come and the race became more materialistic, the spiritual power got reduced, and finally this eye got atrophied. And as we know, are progressing in the Nibrati Marg or upward path, gradually this faculty will develop. By regular meditation, deeper meditation, the pineal gland will develop, and their function becomes quicker. The normal and during normal and abnormal state like trance, this organ becomes active. So that's why the person who is in trance, he or she can forecast and something which happened, which actually happens in the future, because he or she can see the future event in the astral life and all. The spinal cord, then the spinal cord is also connected to this one. The main connects the brain and the generative organ. Pineal gland is also connected to our generative organ. And in fact, pineal gland is described as positive pole, and our generative organs as negative pole. So in an average human being, sometimes the pineal gland is active, less time, and generative organ with sexual desire become often. So when sexual desires are come, then positive pole, pineal gland is inactive. When pineal gland is active, then man becomes compassion, all those things, and at that time he forgets about sexual desire and all those things. So these two functions are also connected, pineal gland and that's why in esoteric instructions, Brodsky says our lower organs, though they are considered shameful organs, but they are only holiest organs. They are the creative organs, and they are directly connected to our highest sense. That's why, therefore, she says any misuse of those organs is great sin against the Creator, against the God itself. So, pineal gland is the heart of the mind, the seat of the love, without any trace of lust. When my consciousness is pineal gland, then if I love somebody, then that will be pure love. That will not be lust or something personal possession. So, if a person starts practice loving universal love without self-interest, then pineal gland becomes more active, and that is spiritual organ.
In the ordinary individual, both the pineal gland and the genital are active by chance. And this also brings out another interesting thing. When a pineal gland is active, at that time, if conception takes place, then the child is likely to be more philosophical, more thought pure. If when the pineal gland is not active, at that time, if conception occurs, and the child is more materialistic. It also brings out in the past. Descartes saw in the pineal gland the seat of the soul. Now, soul, when we talk about soul, is often question is put, where is the soul? In which portion of the body is there? So Descartes, she says the pineal gland is the seat of the soul. Though seal is permeating all through, soul is permeating all through, but its focal point and concentrated in the pineal. Our Kathopanishad, when Yamaraj teaches Nachiketa, there he says that soul is focused in the heart chakra. It means that soul has, though it is penetrating or permeating our whole body, but in two focal points, one in heart and one in pineal gland. So pineal gland is far more connected with the soul and its spirit than with the physiological senses of man. As I mentioned earlier, it was an active organ up to third race, middle, and third race middle, when the sexes separated and the thinking power developed, then they started atrophying, non-functional it became. Pineal gland is the pendulum, which once clockwork inner man is wound up, carry the spiritual vision of the ego to the highest plane. This means to say when our pineal gland is active, then we can attain the highest consciousness, which is possible for man to attain. That means buddhi consciousness. And this is the pineal gland itself is known as third eye. This is called Shiva eye, because when a pineal gland is active, then man can see future, past, and present becomes all very clear to him. You can see everything. The special physical organ of perception is the brain, but the higher perception, higher vision comes from pineal gland. Pineal gland is a rudimentary organ now in most people, but it is gradually developing. In natural course also it is developing because whole race evolving. But by our spiritual thinking, spiritual practice, we can expedite the development of pineal gland. The pineal and pituitary glands within the brain are the focal points through which the manifestation of individual consciousness primarily occurs. Individual consciousness, that's the real man, unit of consciousness, what is called self, higher self. It functions only through this one. And when these two glands become active, then man becomes omniscient. Omniscient, he or she knows everything. In the developed man, intuition passes through and interpreted by the intelligence, reaching the brain by way of pineal gland. In a developed man, when pineal gland is sufficiently developed, then the consciousness directly manifests in the brain. It doesn't have to travel through the lower mental and astral plane. That means that person knows instantly what is right. It doesn't have to think what is right. Then she also talked about embryonic opening here. The anterior fontanelle, what is called, when the new child is born, which is soft, and we grow up, we become hard. So when after deep meditation, regular meditation becomes soft, then our consciousness directly enters that, and through the pineal gland manifests directly. So with the it gives indication that after long and serious meditation, this anterior fontanelle becomes soft, becomes passage to the consciousness. Otherwise, consciousness means what it is Atman. Atma is supposed to be only enveloping us, not penetrating. As our spiritual progress furthers, it starts penetrating. And if a person is regular actual practicing and always thinking of spiritual things, then the mechanism is explaining how the Atmic principle penetrates the body through the anterior fontanelle. And that's why that man becomes more spiritual, more omniscient and omnipotent. So this is what the function of pineal gland. Then Kundalini. Kundalini is many people know. Though Theosophy are writings of the Mahatma and also Brodsky, they give all the information, but
practice of awakening Kundalini is not recommended because this is a serious implication. So we should know what is Kundalini. So Kundalini is the power of life. In fact, Kundalini is a universal power, universal creative principle, what is called Mother Goddess, universal Mother Goddess. But in human being, it also functions both as generative power and as Kriya Shakti at pineal gland. When it functions at lower organ, then we have sexual reproduction. When it functions at pineal gland, we create ideas and also new ideas, noble ideas, all that creative power. And finally, it says when we reach sixth race, then children will be born out of Kriya Shakti. So Kundalini is triple force, positive, negative, and neutral. The feminine winding force is called Ida, and masculine winding force is called Pingla, and neutral force is called Sushumna. These three travel along the spinal cord. The Ida goes up to pituitary body, Pingla goes up to pineal body, and Sushumna goes right up to Pandey. So, Brodsky also says in Voice of Science, the Kundalini, what is Kundalini? Kundalini says Buddhi faculty. Buddhi faculty, when it rises, is active, that is called awakening of Kundalini. In most people, Buddhi faculty is not awakened, most of the human beings. So that's why Kundalini is sleeping. And for awakening, the only process is what she says, we study meditation and service, what is it? Then only the Buddhi faculty, and then that is called Kundalini awakening. And the person who tries to awaken Kundalini through chakra meditation, before purifying the mind and feeling, there is a great danger there. That's why it's not recommended awakening of Kundalini, because then that person may become more involved in worldly things, sexual and all those things, and his future progress may be lost. So that's why Theosophy does not recommend any practice for awakening Kundalini. Kundalini will awaken automatically when our feeling and thought become pure. That is what the recommendation of the Theosophical literature. Kundalini, one of the mystic yogic powers, is Buddhi, considered as an active instead of passive principle. Kundalini is called serpentine because it is supposed to be winding up along the spinal cord. That means, what does it mean? Consciousness, our consciousness, the rising of chakra from Muladhara to here, what does it mean actually? Our consciousness is focused on the material things, that is Muladhara. Then gradually when consciousness rises, that is called awakening of Kundalini and rising through chakra. Means where the consciousness is focused. For example, if my consciousness is focused in abstract thing, it is focused in my heart chakra or here, Ajna chakra. And if I consciousness is focused always in material thing or all the things, then the Kundalini is acting at the Muladhara chakra, the spleen chakra. So this kind of chakra is allegorical thing. That is focusing on consciousness at what level we are functioning. So awakening of Kundalini will take place usually after third initiation. It takes place, full awakening, Buddhi faculty. But they say in Kali Yuga it may come later, and for the serious practitioner of yoga or meditation, it may happen earlier. Kundalini has been called Shabda Brahman, because when Kundalini or Buddhi faculty awake, then our spiritual consciousness, Brahmic consciousness gets active. That means we become omniscient, and that's why it is called Shabda Brahman. Shabda is sound of creative force, and our speech expresses that. Then it comes to heart. Heart is the king, the most important organ in the body of man. It is the only organ which starts right from the embryonic stage as soon as fetus is developed to the man dies. So there is a mysterious relation between the substance of the Agni Sattvas, which are called heart of Dhani Chauhan. Agni Sattvas were there. Our masters who came in the beginning of third race to awaken the mental faculty. So they are called heart of the Dhani Chauhanic body. Dhani Chauhani means whole hierarchy of the gods and devas. So they are called heart. That means they give the impetus for functioning those hierarchy, divine hierarchy. Just like our heart
gives impetus to functioning all the organs. Heart is the organ par excellence through which the higher ego works, and it is the heart of the spiritual. Heart is has been described as the spiritual consciousness. So whatever our negative emotions are there, they do not generate in the heart. It is said that they will generate it in our lower organs, like liver, spleen, kidney. They are the organs where the lower emotions develop. Noble emotions develop in the heart. For example, hatred and revengefully, they develop in the lower organs, like liver and all this. As we described, then those organs get also sickly. When we say our Father in secret or Heavenly Father or my God, he says it is only a concentration of the consciousness in your heart. Then spleen. Spleen is the physical vehicle of the protein double. Protein double means etheric double, which in turn is the vehicle of the prana. So when spleen is healthy, I feel a lot of vitality for my work. When the spleen is diseased or weak, then I feel all the time tired, vitality is low, because prana flow is not proper and regular. Spleen, liver, stomach, and navel are the kamic organs. Kamic organs is what were the lower emotions and lower thoughts. When these organs are instrumental for that. Navel, stomach, liver, and blood are seats of kamic consciousness. When a particular organ is described as seat of the principle, that means our consciousness focus there. That means when we generate lower emotions, then our consciousness develops in one of these lower organs like liver, kidney, or even blood cell, not in the heart. Sensations are transmitted to blood cells. That means quality of our blood is also affected by our emotions. If our emotions are bad, the blood good quality will also be bad. That means disease concentrated with the blood will come. And if our emotions are pure, and blood cells are also pure, our body will become healthy. Our thoughts, feelings, and actions of lower or higher nature make an impression on the cells of our body. Memory of the purely daily life, like functions such as eating, drinking, planning to harm another, or gratification of desire, have nothing to do with the higher mind, and but they relate to the lower mind or personal ego. And on the human body, it has nothing to do with heart and brain. The daily want like food, drinking, and other two bodily thoughts, they have got nothing to do with the heart and brain. That is what this article says. And they affect our the lower organs. Below the diaphragm, what are the organs there? The kidney, liver, spleen, all those. These impressions are made on kamic organs. That's why they have been called kamic organs. It is only the superconscious mental experience which are impressed on the brain and the heart. When a person does something wrong and he repents it, the feeling of repentance generates in the heart, because that is spiritual feeling. Because I feel something I've done wrong, so next time I will like to avoid it. So that is spiritual feeling. But when doing the wrong, then heart is not acting. Then one of the lower organs. So then there are correspondence of the some organs with the principles, such as by right eye. The right eye is connected with the Mercury. Left eye is connected with the Manas or Venus. Right ear is lower Manas, and left ear is Kamarupa. Right nostril is like principle. Left nostril like vehicle. Mouth, the organ of creative logos. Mouth has been called organ of creative logos. What does it mean? Logos creates something. The world it creates according to thought, divine thought. So whatever we speak, that also creates something. Environment or something creates. I'm happy with you. I'm unhappy with you in society. That creates. So, and then paradigm of the 10th creative orifice in lower triad. And this mouth is directly connected with our lower genetic organ. So genetic organ is also creative and mouth is also creative. So these are connected and they are
more spiritual organs, as Blonsky says, because they are creative. The lower ternary, that means excretory and regenerative organs, excretory and regenerative, both are direct connection to the higher Atma. Atma is directly connected with our excretory and regenerative power. That's why our both these organs, lower organs, excretory and regenerative, should be healthy and should function properly. These lower organs are the creative centers corresponding to the creative force of the cosmos. Because as I already showed, the Kundalini also focus there. The abuse of the corresponding functions, abuse of the corresponding lower organs, creates most terrible karmic sins, the sin against the Brahma or Holy Spirit. Brahma is called a creative deity out of the three loci. So if I misuse my genetic or excretory organs in any way, then I create sin against the God itself. Then 5 physical senses correspond to the 5 lower tattvas, 2 more tattvas corresponding to 2 higher senses that are manifest corresponding to the highest mantra in future, in due course. I told 6 place and 7 place. But the persons who are having long spiritual practice, they are developed earlier. And when these 2 functions develop, 6th and 7th organs, then man or woman becomes incapable of any negative emotions, hatred and envy and all those things. Then another correspondence between some inner organs is described like this. The spleen corresponds to Lingsari. The spleen is directly connected to the Lingsari, and liver is Kama. Then heart is Prana, and Carpo Quadra Gemina, that means whole entire nervous system, Kam Manas. Then pituitary body to Manas Antakarna, and pineal gland to higher Manas. Until it is touched by the vibrating light of Kundalini, which proceeds from Buddhi and becomes Manas. There is one more function described here. As soon as generated thinking, even unconsciously. For example, he says, when I move my hand, though consciously I am not thinking, but thinking process is going on. No organ can move without a thinking process. So when I am moving my hand, unconsciously I am thinking to move my hand. At that time, whether unconscious or conscious, the pineal gland starts vibrating. And its aura sets up vibrating aura, sets up vibration all through the body. And all through body, all the organs get tired and degenerate. And this thought, whether of extreme happiness or extreme sadness, creates such a strong vibrations that those may kill the man or women. So that's why it is recommended that when something good happens, do not become too happy. When something bad happens, do not become too unhappy. Both unhappy and happy situations, they degenerate the body quickly and they may kill also. You might have heard, I've heard something that person got lottery and immediately heart attack happened. He got very happy. So that's why all these spiritual practices recommend that we should be samat prabhav on our head, whether good or bad, so that protects you from that action. And that is another reason why degeneration. The more our thought fluctuates, the degeneration of the body is faster. And that's why meditation helps in reducing the degeneration of body. That means we can even aging the body. Aging body can be your age will grow, your hair will become whiter, horn, all those things will become. But inside you may feel quite vital and active. So that is the slowing of aging process happens if we do according to these things. Then septenary correspondence. Anatomical structure of man corresponds to septenary division of human principle. Here she says that even heart have got 7 compartments, though medical science is only 4. But she says 7 compartments there. 3 are not known to this medical science now. Because she says every organ has got 7. In the 7-fold nature of the man, each principle is correlated to a plane, a planet, and race and human principle.
These are all interconnected, 7 planets, 7 planes. Regarding that implication of transplant, I was reading articles few years back ago in a DR library, I think for the American magazine, that says that some research has been carried out about what happens for organ transplant. That article, if I remember correctly, it says suppose a liver of a person who is non-vegetarian is put in a body which is a vegetarian, then that vegetarian person will have no tendency to eat a non-vegetarian. He will do that. Similarly, if a male liver from male body is put in a female body, sexual orientation will change. Now that female body will not have attraction towards the male, will have attraction to female. Normally the attraction between the opposite sexes. So sexual orientation and habits, food habits, and other habits may change if these things are not kept in. That's why that article says there are ethics involved in organ transplant. So that is because every organ has got astral body and it carries it that. The knowledge of the occult functions and correspondence plus the student of theosophy. Why this knowledge is important? Because you know this self-study, self-knowledge is very important in every spiritual practice. Now this is part of self-study. We must know what is our organ functioning. And then we can also control our food habits, our thinking habits, to keep these organs healthy. So that not only our physical health is maintained, our emotion, mental, and spiritual health is also in good shape. And we can progress on the path we have adopted, taken. So by this knowledge, it helps us to know our self, personality, and our soul, and finally the Paramatma. So a few minutes or more time there. Some of the researchers are showing the effect of this thing. For example, speaking lie, jhoot bolna. Every system, every religion says no, it's not written. Jhoot sabse bada paap hai kehte hain. So, but people say why? Because our work is we find in worldly life. If little jhoot agar hum bolte hain to kaam badhiya ho jata hai. Chutti mil jati hoti. A few years before I came with the article, I was in the USA. They conducted an experiment. What is the effect of speaking lie? You know, all the researches are going on USA, even spiritual researchers, because they have a lot of funds and they're a good job. So they divided people in two groups. One group is habitual liars. Every time they will speak lie. Whether white lie, for example, if I'm wearing my shirt, so just to impress you, I say this 10,000 rupees. Though it is not affecting anybody, but it's still it's a lie. So, and there are another group which occasionally sometimes they like ordinary worldly person. So their finding came the person who frequently lies, he or she is more susceptible to the peptic ulcer and migraine, more susceptible. If a person having migraine or peptic ulcer does not mean he's liar, but there may be other reasons also, but more susceptible. And he says why it happens. Migraine is as soon as a person lies, the movement of neurons like electrons in the brain nerves, their speed becomes faster, and they create pressure here. And if a person later on repents, that pressure release. That's why if we come to know that I have spoken some lie, then it is good practice to repent also and to rectify something, not for that long. And also, and that research has said like irritation and anger and revengeful feeling, they are likely to create more cardiovascular disease or disorder than even the high cholesterol. You know, cholesterol is damaging. So they say these feelings are likely to more create cardiovascular disease than cholesterol itself. So these are some points I thought to share you. And the gut feeling I mentioned, the gut feeling is always arises from the lower comment. These are always personal. While intuitive feeling always comes from universal, it comes from the higher, like the brain and heart, particularly heart. So these are the matters I thought I'll share. Want anything add or anything like it?
unseen power to the Sahasradhara chakra. So that only means that our consciousness presently is focused at the lower level, material level, and gradually in our progress or spiritual progress, we approach the consciousness. That means our day-to-day consciousness, we should shift from the material side to the first to the intellectual side, then the spiritual side. That's the meaning of Kundalini. Kundalini has also described that universal creative principle. It is creative principle. That means our regenerative, genetic organs, there also they function, power which is called Kundalini, sexual activity. And the world creative thing, that is also called universal Kundalini, as per Mother Goddess, creative. So creative Kundalini has been described in many ways. There are certain schools of thought in India also, you might have heard Sahaja Yoga and all those things. They try to practice to awaken Kundalini quickly, which theosophical teaching they prohibit. They say unless your mind is pure, unless your feelings are pure, if you prematurely try to awaken force the Kundalini, then you are more likely to get involved in bad things which you are trying to avoid. And your spiritual progress will completely hamper or reverse. So that's why it says what it explains what is Kundalini, but don't indulge in awakening Kundalini. Kundalini will awaken automatically by this process, by study, meditation, and self-service. And then at that time, our feeling and thought will be so pure, we will not misuse the Kundalini power, then we will be further. This is given there. ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಈ ದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಪಾಂಡೇಜಿ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವ ದೇಹದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಗಗಳ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಗುಪ್ತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಅಥವಾ ಗುಪ್ತ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅವು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಗೋಚರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಕೈಗೆ ಎಟ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಕೈಗೆ ಎಟಕದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏಕೆಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಏನಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಎಟಕ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಗುಪ್ತ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಯೋಗ ದೃಷ್ಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹವರು ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಅವು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೋದು ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಮಾನವನ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹದ ಜೊತೆಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹಗಳು ಇವೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಥಿಯಾಸಫಿ ವಾಂಗ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ನಮಗೆ ಭಾವನೆಗಳಿದೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಅನೇಕ ದೇಹಗಳ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸ್ಥೂಲ ದೇಹ, ನಮ್ಮ ಕಾಮದೇಹ, ಮತ್ತೆ ಮನೋದೇಹ, ಹಾಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದು ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಾಗೃತವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕೆಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಆ ಕೆಳಗಿನ ತ್ರಿಕೋಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಥೂಲ ದೇಹ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು, ಯೋಚನೆಗಳ ಮೂಲಕನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವೂ ಕೂಡ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ದೇಹಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಗಗಳು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ವೈಸ್ ವರ್ಸ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು, ಯೋಚನೆಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಅಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಅಂಗಗಳು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹಗಳನ್ನ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವದ 7 ತತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಮ ಥಿಯಾಸಫಿ ವಾಂಗ್ಮಯದಲ್ಲಿ 7 ತತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆತ್ಮ, ಬುದ್ಧಿ, ಮನಸ್ಸು, ಇದು ಮೇಲಿನ 3 ತತ್ವಗಳಾದ್ರೆ ಕೆಳಗಿನ 4 ತತ್ವಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಮ, ಪ್ರಾಣ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶ, ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶ. ಇವು 4 ಕೆಳಗಿನ ತತ್ವಗಳು. ಈ ತತ್ವಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಗಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ನಮ್ಗೆ ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಮಾನವ ದೇಹದ ಅಂಗಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಂವೇದನೆಗಳು ಅಥವಾ ರಾಗಭಾವಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ಬಹುದು.
ಈಗ ಪುರಾತನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಯುನಾನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಚೈನೀಸ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕೂಡ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ದೇಹದ ಕಾಯಿಲೆನ ಹೋಗಲಾಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಈ ಅಲೋಪತಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗಿದೆ, ನಮ್ದು ಯಾವ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಯೋಚನೆಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ದೇಹ ಸುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಇಡೋದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಯೋಚನೆಗಳು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹನೂ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ. ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಗ ಕೋಪ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಹಿಂಸೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ಅಸಹನೆ, ಹತಾಶೆ, ಅಸಮಾಧಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅತಿಯಾದ ಕೋಪ ಇರುತ್ತೋ, ಹಿಂಸೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ, ಆ ತರ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಈ ಲಿವರ್ ನಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ರಾಗಭಾವಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಬೀರ್ತವೆ. ಅದ್ ನಾವಾಗ್ಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ದೇಹಗಳು ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ರೊಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಓತಪ್ರೋತವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಗೆ 7 ಲೋಕಗಳು ಒಂದ್ರೊಳಗೊಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಓತಪ್ರೋತವಾಗಿದೆಯೋ, ಆ 7 ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳು ಕೂಡ ಒಂದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಒಂದ್ರ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೊರಗಡೆ ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನ ಮುಂದುವರೆದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ನಮ್ಮ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಮತ್ತೆ ಮೂತ್ರಕೋಶಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ, ಅಭದ್ರತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಭಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ, ಭಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ, ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ, ಅಭದ್ರತೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಿಡ್ನಿನಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಆ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ಲೀನ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇದ್ರೆ ಗುಲ್ಮ ಅಂತೀವಿ ಅಥವಾ ಪಿತ್ತಕೋಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆತನಿಗೆ ಈ ರಚನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಆತನಿಗೆ ಕಡಿಮೆ, ಏನೋ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ತುಂಬಾ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದುಃಖ ತಪ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಂಥವನಿಗೆ ದುಃಖ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಜಾಸ್ತಿ. ಆ ದುಃಖ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನೇ ಒಳಗಡೆ ಅದ್ಮಿಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥೂಲ ದೇಹದ ಅಂಗವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಮ ಶರೀರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂಗಗಳು ಇದೆ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಗಭಾವಗಳ ಯೋಚನೆಗಳು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಅಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಸೇವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕಾರಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೌಷ್ಟಿಕವಾದಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನ ತಿನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಂಸ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸ್ವಭಾವ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ವಾ, ಹಿಂಸಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಮತ್ತು ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗಾಗ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಒಳ ಅಂಗಗಳು ಏನಿದೆ, ಈ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಗಾಧವಾದಂತಹ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗಾಗ್ಲಿ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗಾಗ್ಲಿ. ನಾವು ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನಾವು ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದಂತಹ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾದಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ನಾವು ಸೇವಿಸಿ ನಾವು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ
ನಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿ ಕೂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗೋದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರಗತಿ ಕೂಡ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಕಲ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅನೇಕ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸರ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಕಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗುಪ್ತ ಅಥವಾ ತಿಳಿದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಸಿಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಕಲ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ, ಅವು ನಮ್ಗೆ ಗೋಚರ ಆಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವು. ಆ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೊದ್ಲು ಅಲ್ವಾ. ಮೆದುಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನೋದೇಹದ ಒಂದು ಅಂಗ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಥಿಯಾಸಫಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಮೆದುಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೆದುಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಹೊರಮುಖವಾಗಿ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉಪಕರಣ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಹಿಮ್ಮೆದುಳು ಅಂದ್ರೆ ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಪ್ರಾಣಿಜನ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಚಲನವಲನಗಳು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಭಾಗದ ಮೆದುಳಿನ ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಮ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿವಾಗ ಓಡಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಎದ್ದೇಳೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಲನವಲನ ಇರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳ ಕೇಂದ್ರ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು. ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ನರಗಳು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲಾ ನರಗಳಿಂದ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಸ್ಪಂದನಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಮೆದುಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ನರಮಂಡಲದ ಕೆಲಸ, ನರಗಳ ಕೆಲಸ. ಅಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ, ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಲುಕಿರೋದು ಬರೀ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮೆದುಳಿಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮನಸ್ಸು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೆದುಳು ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸು ಒಂದನ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಮನಸ್ಸು ಮೆದುಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮೆದುಳು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ನಮ್ಮ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಮೆದುಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳು ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಿಮ್ಮೆದುಳು ಆಯ್ತು, ಅದು ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಮ್ ಅಂತ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹಿಮ್ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಆಸೆಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಸಿವು, ಒಂದು ಆಸೆ, ಕಾಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಿಮ್ಮೆದುಳು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮುಮ್ಮೆದುಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೆರೆಬ್ರಮ್ ಅಂತ, ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಲ ಮೆದುಳು, ಎಡಮೆದುಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಎಡಮೆದುಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನ ಲಾಜಿಕಲ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ತಾರ್ಕಿಕತೆ ಮತ್ತೆ ಕಲಿಕೆ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಎಡಮೆದುಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದೇ ಬಲಮೆದುಳಿಗೆ ರಚನಾತ್ಮಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಮೈಂಡ್. ಮೈಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೈನ್, ಮೆದುಳು ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಎರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತೀವಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಮೈಂಡ್, ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಬ್ರೈನ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಬಲಮೆದುಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ರಚನಾತ್ಮಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನ ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಿಮ್ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವಗಳಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಹಿಮ್ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ. ಅದು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನ, ಅದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗುಣ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಹಿಮ್ಮೆದುಳಿಂದ ಸಿಕ್ಕರೆ ಆ ಪೂರ್ತಿ ಯೋಚನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಏನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಮ್ಮೆದುಳು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೆರೆಬ್ರಮ್ ಅನ್ನೋದು, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ, ನಾವು ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ಹಿಮ್ಮೆದುಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆರೆಬ್ರಮ್ ಅನ್ನೋದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಈ ಹಿಮ್ಮೆದುಳು ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ, ಗುಣಗಳಿರುತ್ತೋ, ಅವುಗಳನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ.
ಅದರಿಂದನೇ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಕನಸುಗಳು ಬೀಳೋದು. ಕನಸುಗಳು ಬಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ರೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಮ್ಗೂ ಸೆರೆಬ್ರಮ್ಗೂ. ಈಗ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ನಮಗ್ ಕನಸು ಬಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ಅಂತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆರೆಬ್ರಮ್ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಹಿಮ್ಮೆದುಳಿಗೂ ಮುಮ್ಮೆದುಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಎದ್ದ ನಂತರ ಆ ಸ್ವಪ್ನಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಸಂಕೀರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೆದುಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಂಗ ಅಲ್ವಾ ಮಾನವನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ. HPB ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೆದುಳು ಭೌತಿಕವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿಯೂ, ಭೌತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಅದರ ರಚನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅಂಗರಚನೆ ನೋಡಿದ್ರೇನೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಕೀರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದೆಯೋ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ರಹಸ್ಯ ಅಥವಾ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಮರದ ತೊಗಟೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದೇ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಪದರ ಪದರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅದರ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ ವಿಶೇಷತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆದುಳಿನ ಒಂದೊಂದು ಪದರನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ವಿಶೇಷತೆಗಳಿದೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಅದು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮೆದುಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ. ಬ್ರೈನ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಸೈಕೋ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಯ್ತಕ್ಕಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಈ ದೇಹದಿಂದ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೊನೆಯ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೆದುಳು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೆದಿತ್ತೋ ಎಲ್ಲಾ ಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ಆತನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತರ, ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತೋ ಅದು ಆತನ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಆತ ವಿವೇಚನಾಯುಕ್ತನಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮರಣ ಮತ್ತೆ ಮರಣಾನಂತರ ಸ್ಥಿತಿ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾರಲ್ವಾ. ನಾವು ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಆ ವಿವೇಚನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮೂಡುತ್ತೋ ಅದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೆದುಳಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಸಾಯುವ ಕೊನೆಯ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಮಹಾತ್ಮ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಬಾಡಿ, ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು 6ನೆಯ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಂತ. 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ವಾ, ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಮೂಗು, ನಾಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಮ. ಈ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ 6 ಮತ್ತೆ 7ನೇ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದು ಇನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೊರಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಅವು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗೃತವಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳನ್ನ ಅವು ಸ್ರವಿಸ್ತಾ ಇವೆ ಅಲ್ವಾ, ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಲವು ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದಿನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗೃತವಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಜಾಗೃತವಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಬಾಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 6ನೇ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪೀನಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ 7ನೇ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅವೆರಡೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ 2 ಅಂಗಗಳು. ಈ ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜದಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಈ ಹಸುವಿನ ಕೊಂಬಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ತರ ಹೀಗೆ ಕೊಂಬಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು 4 ಕೋಣೆಗಳಿದೆ ಅಂತ. ಅದು 3ನೇ ಕೋಣೆಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದೆ, ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅದು. ಮತ್ತೆ ಶರೀರ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಏನ್ರಿಂದ ಆಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಡೆದು ನೋಡ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಅದ್ರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಏನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನ ಎಟಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಖನಿಜ ಮತ್ತೆ ಮಣ್ಣಿನಿಂದಂತ ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಈ ಮೆದುಳಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಇದು ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಥವಾ ರಸವಿಶೇಷವನ್ನ ಸ್ರವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವ್ರು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು,
ಈ ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೆಳಗಿನ ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆ. ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದೇಹದ ಅಂಗಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಸರಿಸ್ತಾ ಬೆಳಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಥಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯನ ಉನ್ನತ ದೈವಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಕೇಂದ್ರ. ಇದನ್ನ ಉನ್ನತ ದೈವಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತೆ ಯೋಗ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಯಾವುದು? ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 4ನೇ ಜನಾಂಗದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತಲೆ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಣ್ಣು. ನಾವು ಥಿಯಾಸಫಿ ವಾಂಗ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಜನಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ 4ನೇ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇತ್ತಂತೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಣ್ಣು. ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಆವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಆ ಕಣ್ಣು ನಶಿಸಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಕಾಣೆ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋ ತರ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು 6 ಮತ್ತು 7ನೇ ಜನಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗೃತವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಜಾಗೃತವಾದಾಗ ಈ ಒಂದು 6 ಮತ್ತು 7ನೇಯ ಒಂದು ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವು ಕೂಡ ಜಾಗೃತವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ರಂಥಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಜನನೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಬೆನ್ನುಹುರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ರಂಥಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಜನನೇಂದ್ರಿಯಗಳ ತನಕ ಹರಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಗುಪ್ತ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಗುಪ್ತಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ರಂಥಿ ಮತ್ತೆ ಜನನೇಂದ್ರಿಯಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ರಂಥಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ತಟಸ್ಥವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಜನನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಚಟುವಟಿಕೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೋ, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಕೀಳು ಮಟ್ಟದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೋ ಆಗ ನಮ್ಮ ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ರಂಥಿ ತಟಸ್ಥವಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ನಾವು ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ತೀವ, ಅಥವಾ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ರಂಥಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಜನನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮನೂ ಇದೆ, ಕಾಮನೂ ಇದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ದಯೆನೂ ಇದೆ. ದಯೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉನ್ನತ ಸ್ವಭಾವದ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲನೂ ನಮ್ಮ ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ರಂಥಿಗೆ ಅವರು ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಭಾವೋದ್ರೇಕಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಭಾವಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಪಥದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಮದ್ಯಪಾನ ಅಥವಾ ಔಷಧಿಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಥಿಯಾಸಫಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ವಾ. ಮತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಯಮ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಂತವ್ರು ನಮ್ಮ ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲೇ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದಂತವ್ರು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದನ್ನ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಡೆಸ್ಕಾರಿಸ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ರಂಥಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆತ್ಮ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಥಳ ಅಂತ. ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ರಂಥಿ ಅನ್ನುವಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಜೀವಾತ್ಮ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಒಂದು ಅಂಶ. Jivatma is a focus in the opinion, not the Atma. ಜೀವಾತ್ಮ ಅದು ಆತ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾವಿರೋದು ದೇಹಾತ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ದೇಹಾತ್ಮ ಆದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಲ್ವಾ.
ನಮ್ಮ ದೇಹ ಪ್ರಕೃತಿ ಬೇರೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೇರೆ, ಆದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮನೇ ಬೇರೆ. ಜೀವಾತ್ಮ ವಾಸವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಥಳನೇ ಈ ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ರಂಥಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ರಂಥಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕಾಸ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹಗಳ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಲಕ್ಷಣನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಶಿವನ 3ನೇ ಕಣ್ಣು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಶಿವನ 3ನೇ ಕಣ್ಣು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಹಿಂದೆ 4ನೇ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದು ಆಮೇಲೆ ವೃಷವಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅದು ಮಾಯವಾಯ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಆ 3ನೇ ಕಣ್ಣು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತೆರೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು, ಈ ಏನು ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನುಹುರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ದೇನೆ ಆ ಕಂಪನಗಳು ಹೇಗೆ ಸುಖ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದುಃಖ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಕಂಪನಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದ್ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಂಪನ ಶುರುವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ರಂಥಿಯ ಸುತ್ತ. ಆ ಸುತ್ತ ಶುರುವಾದಂಥದ್ದು ಅತಿಯಾದ ದುಃಖ ಆದಾಗಾದ್ರೂ ಅತಿಯಾದ ಸಂತೋಷ ಆದಾಗಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಂಪನಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಪಾಯವಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ರಂಥಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಿನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ರೂಡಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ರೂಡಿಮೆಂಟರಿ ಆರ್ಗನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗದರ ನಿಜವಾದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಎಟುಕಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದಾನೇ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೂಡಿಮೆಂಟರಿ ಆರ್ಗನ್ ಅಂತ. ಅದು ಯಾವುದೋ ಇದ್ದು ಅದು ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗಿರೋದಲ್ಲ, ಅದು ವಿಕಾಸದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದಿನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ವಿಕಾಸ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಮತ್ತೆ ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲೆಗಳು, ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಅಲೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೆದುಳಿನ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಅಲೆಗಳು ಹರಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಈಗ ಪ್ರಜ್ಞೆ ವಿಕಾಸ ಆದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಕೂಡ ವಿಕಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ರೂಪ ವಿಕಾಸ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ವಿಕಾಸ ಈ ಸಂಸರಣೆಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ವಿಕಾಸ ಆದ ಹಾಗೆ ಮೆದುಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ವಿಕಾಸ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗ ಪೀನಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ರಂಥಿಗಳ ಕಂಪನಾ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ರಂಥಿ ಮತ್ತೆ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ರಂಥಿ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಮೆದುಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, 3ನೇ ಕೋಣೆ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವು 3 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ನೆತ್ತಿ ಭಾಗನ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹಸ್ರಾರ ಚಕ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಉನ್ನತಾತ್ಮನೊಡನೆ ಮೆದುಳಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ರಂಥಿ ಅಥವಾ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ರಂಥಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡದ್ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಸಹಸ್ರಾರ ಚಕ್ರವು ಕೂಡ ತೆಗೆದು ಉನ್ನತಾತ್ಮನ ಜೊತೆ ನಮ್ಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರವನ್ನ ಕೂಡ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಈ ಕುಂಡಲಿನಿ ಶಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ, ಕುಂಡಲಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ. ಇದು ಯೋಗ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನ ಚೆಲ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬೇಕಂತ ಇದನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ, ಸ್ಥೂಲ ದೇಹ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹಗಳ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಈ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 3 ಪ್ರವಾಹಗಳ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರವಾಹಗಳ ಸಂಗಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕುಂಡಲಿನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 3 ಶಕ್ತಿ ಪ್ರವಾಹಗಳ ಸಂಗಮ, ಇಳ, ಪಿಂಗಳ ಮತ್ತೆ ಸುಷುಮ್ನ. ಇಳ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ, ಪಿಂಗಳ ಪುರುಷ ಶಕ್ತಿ, ಸುಷುಮ್ನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವು 3 ಕೂಡ ಬೆನ್ನುಹುರಿಯ 2 ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಡ, ಪಿಂಗಳ ಅಂತಕ್ಕಂಥ, ಸುಷುಮ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ತಟಸ್ಥವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇದು ಒಂದು ಈ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ರಂಥಿಯನ್ನ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪಿಂಗಳ ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ರಂಥಿಯನ್ನ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಎದ್ದಾಗ
ಅದು ಈ ನಾಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ರಂಥಿ ಮತ್ತೆ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ರಂಥಿಯನ್ನ ತಲುಪ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವೆರಡು ಸುಷುಮ್ನ ನಾಡಿ ನೇರವಾಗಿ ಸಹಸ್ರಾರ ಚಕ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತವಾಗುತ್ತೋ ಈ ಶಕ್ತಿ, ಕುಂಡಲಿನಿ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಜಾಗೃತವಾದಾಗ ನಮಗೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವನೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಭೂತ ವರ್ತಮಾನ ಭವಿಷ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶಕ್ತರಾಗ್ತೇವೆ ಅಂತ. ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಇದು ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕುಂಡಲಿನಿ ಶಕ್ತಿ ಜಾಗೃತವಾಗಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನವಿದೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಮುಂದುವರೆತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಾಧಕರಿಗೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಧಕರಿಗೆ 3ನೇ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಸಮೀಪಿಸಿದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕುಂಡಲಿನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಾಗೃತವಾಗುತ್ತೆ. 3ನೇ ದೀಕ್ಷೆಗೆ ಬರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಾಧಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ. ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೃದಯದ ಬಗ್ಗೆ. ಹೃದಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಜನ ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಹೃದಯದ ಬಡಿತ ನಿಂತ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಾಣ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಮತ್ತೆ ಭ್ರೂಣದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಅಂಗ ಹೃದಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೃದಯದ ಬಡಿತದ ಮೂಲಕ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಹೃದಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಸ್ಥಳ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಃಕರಣಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅಂತಃಕರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನ ದೇಹಾತ್ಮದ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅಂಗ. ಹೃದಯ ನಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಭಾವನೆಗಳೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಮಶ ಯಾವುದು ಇಲ್ದಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮುಂದುವರಿತಾ ಗುಲ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಗುಲ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ಲೀನ್ ಅಂತದ್ದು. ಸ್ಪ್ಲೀನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೀರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರಾಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೀರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಒದಗಿಸಿ ದೇಹ ಆರೋಗ್ಯವಂತವಾಗಿ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಗುಲ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ಲೀನ್ ಅಂತ ಅಂಗ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. HPB ಅವರು ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಹೃದಯದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ಲೀನು, ಲಿವರು, ಕಿಡ್ನೀಸು ಮತ್ತೆ ಜನನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೀಜನರೇಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂತ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೀಳು ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಈ ಅಂಗಗಳನ್ನ ಹೋಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಅನುಭವಗಳು ಹೃದಯ ಮತ್ತೆ ಮೆದುಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ. ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮೆದುಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಉನ್ನತ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಒಂದು ಅನುಭವಗಳು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಒಂದು ಅಂಗಗಳು. ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೇಳಿದ್ರವರು, ನಮ್ಮ ಅಂಗಗಳು ಮತ್ತೆ ತತ್ವಗಳು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 7 ತತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಲಗಣ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬುದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಎಡಗಣ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ಬಲಗಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ, ಎಡಗಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮರೂಪಕ್ಕೆ, ಬಲ ಹೊಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಣ ತತ್ವಕ್ಕೆ, ಎಡ ಹೊಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ಬಾಯಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಅಂಗ ಅಂತ ಅವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ್ರು. ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಗಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು ಅಂತ, ಅವು ಹೇಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 5 ಭೌತಿಕ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವು ಕೆಳಗಿನ 5 ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. 5 ಭೌತಿಕ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಈಗಾಗ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅಂಗಗಳಿಗೂ ಮತ್ತೆ ತತ್ವಗಳಿಗೂ ಹೇಗೆ ಅವರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಮೇಲಿನ 2 ತತ್ವಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಆತ್ಮ ಮತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿ, ಅವೆರಡೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇನ್ನು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ವ್ಯಕ್ತ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಈ 2 ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಅಂಗಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ರಂಥಿ ಮತ್ತೆ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಅವು ಜಾಗೃತವಾದಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಜಾಗೃತವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಗಗಳು ಮತ್ತೆ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ವಯಿಸ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿತಾ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ಲೀನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಅಂತ, ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ. ಯಕೃತ್ತು ಲಿವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮತತ್ವ, ಹೃದಯ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ, ಮತ್ತೆ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಾಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಈಗ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಅಂಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು
ಮನಸ್ಸಿಗೆ, ಮನಸ್ಸಂದ್ರೆ ಉನ್ನತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ, ಅಂತಃಕರಣಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ರಂಥಿಯನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಜಾಗೃತವಾದಾಗ ಈ ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ರಂಥಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದ ಅಂಗಗಳು ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳ ಸ್ವರೂಪಗಳ ವಿವಿಧ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಅನ್ವಯಿಸಿ ನಮ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ್ರು. ಹೃದಯದ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ 4 ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ 3 ಭಾಗಗಳಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ 7 ಭಾಗಗಳಿದೆ ಅಂತ. 7 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಥಿಯಾಸಫಿ ವಾಂಗ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. 7 ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 7 ಲೋಕಗಳು, ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 7 ಚಕ್ರಗಳಿದೆ, 7 ನರಮಂಡಲಗಳಿದೆ, 7 ತತ್ವಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಗಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಗುಪ್ತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ, ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ, ಆಗ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೊರತರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ್ಸ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಗೃತವಾಗದೆ ಸುಪ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಅಂಗಗಳನ್ನ ನಾವು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ರಂಥಿ ಮತ್ತೆ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇವೆರಡು ಜಾಗೃತವಾಗೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಆ ಯೋಗ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯ ವರ್ತಮಾನವನ್ನ ಕಾಣತಕ್ಕಂತಹ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ.